Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel with Mr. Dani. Halo everyone, balik lagi bareng Mr. Dani. Di video kali ini kita akan membahas soal listening TOEIC berupa kata tanya where, yaitu pada part 3 berupa conversation. Nah, apa sih itu kata tanya where? Ya, betul sekali. Jadi kata tanya where itu adalah kata tanya yang menanyakan tempat. Kalau where itu sendiri artinya kan di mana. Berarti menanyakan tempat. Nah, ada beberapa langkah untuk menjawab soal listening TOEIC berupa kata tanya where sehingga teman-teman bisa memaksimalkan waktu yang tersedia. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari pada slide berikut ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kata tanya where itu artinya menanyakan tempat. Jadi, teman-teman harus mencoba menghafal sebanyak mungkin kata tempat dalam bahasa Inggris. Misalkan, contohnya pada slide di sini ada hotel, restaurant, plane, gas station, dan seterusnya. Nah, tetapi tidak cukup di situ saja, teman-teman. Teman-teman juga harus mencoba menghafalkan kata yang berhubungan dengan tempat tersebut. Misalkan di sini ada hotel, berarti yang berhubungan dengan hotel itu adalah lobby, single room, reservation, dan seterusnya. Atau misalkan di restoran itu bisa order, tip, waiter, dan seterusnya. Kenapa kita perlu menguasai itu semua? Karena itu akan memudahkan kita ketika kita mendengarkan audio nantinya. Sehingga untuk menjawab soalnya pun cukup simple jika kita sudah punya persiapan kosakatanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, wow, ini memerlukan banyak kota ini. Nah, jenis pertanyaan yang sering muncul. Hal yang kita harus ketahui adalah untuk meminimalisir waktu, kita harus tahu jenis-jenis pertanyaan yang sering muncul. Nah, untuk soal listening berupa kata tanya where itu ada kurang lebih 5 jenis pertanyaan yang paling sering muncul. Apa saja? Yuk kita lihat. Where are the speakers? Di mana sih si pembicara itu? Nah, itu biasanya paling sering ditanyakan. Kemudian where is the conversation taking place? Nah, di mana percakapan itu tempatnya? Kemudian where are the speakers? Kurang S ya. Where are the speakers going? Nah, kemanakah katanya si pembicara mau pergi? Atau where will the man return the book? Nah, pokoknya intinya dari kelima jenis pertanyaan ini semuanya menanyakan tentang tempat. Karena ada kata kuncinya di sini nih, where. Nah, jadi gitu. Cukup simple ya. Oke, lanjut. Kemudian tips. Nah, ini nih tips yang paling yang paling fundamental menurut saya. Kenapa? Karena ini akan memudahkan teman-teman ketika kalian mengaplikasikan tips ini. Apa tipsnya? Yaitu kita bagaimana semaksimal mungkin menggunakan waktu yang ada untuk membaca jenis soalnya. Misalkan seperti ini. Soal nomor 1, 2, dan 3. Ini kan satu audio yang kita dengarkan ya, yaitu percakapan antara laki-laki dan perempuan biasanya. Nah, sebelum kita mendengarkan audionya, kita harus sudah membaca dulu pertanyaannya. Sehingga ketika kita mendengarkan audionya nanti, kita cukup mencocokkan saja. Misalkan kita sudah baca nomor 1, 2, dan 3. Nah, karena pembahasan kita tentang where, maka kita langsung fokus ke nomor 3 ini. Ketika kalian membaca, where will the woman take him? The train station, the airport, office, atau home? Nah, di mana katanya si perempuan itu akan mengantar dia atau membawa dia. Nah, jadi kita cukup mendengarkan kata yang berhubungan dengan 4 tempat ini tadi nih, sesuai dengan audio yang kita dengarkan. Kalau misalkan kalian mendengarkan train, nah berarti itu kemungkinan besar di train station. Tapi kalau misalkan kalian mendengarkan plane, pesawat, berarti di airport, ya kan? Dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cukup memudahkan kalian. Kemudian kalau misalkan kalian sudah menjawab soal 1, 2, dan 3, kemudian masih ada waktu, langsung lompat ke soal nomor 4, 5, dan 6. Tanpa harus menunggu audio
yang berhubungan dengan nomor 4, 5, dan 6. Langsung lompat saja. Kalian cepat-cepat membaca soal dan pilihan jawaban jika memungkinkan. Misalkan kalian lihat nomor 4, where the speakers now? In the waiting room, restaurant, at the beach, at home. Nah, kemudian kalian cocokkan aja nih dengan kata yang berhubungan dengan audio nanti. Kalau misalnya ada kata waiter, berarti kemungkinan besar itu adalah at a restaurant, ya kan? Nah, begitupun dengan nomor 6. Where will they go later? Downtown, theater, to the movies, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara menjawab soal listening TOEIC part 3 conversation berupa kata tanya where. Nah, cukup simpel bukan? Tetapi meskipun kita tahu teorinya, tetapi if we do not practice, it will be useless. Karena practice makes perfect. Nah, jadi untuk menguji pemahaman teman-teman, saya sudah menyiapkan beberapa soal listening berupa kata tanya where. Silahkan coba siapkan pulpen dan kertas kalian dan jawab soal berikut. Are you ready? Yes, I think you're ready, right? Nah, untuk kunci jawabannya sudah saya sediakan di bagian deskripsi ya. Silahkan kalian coba. Well, tanpa menunggu lama-lama, langsung kita check it out. Directions. Listen to the conversations on the audio and then answer the following questions. Question 1 refers to the following conversation. Fill it up with unleaded gas, please. Would you like the oil check too? Yes, and wash the windshield. I'll check the tire pressure too if you like. Number 1. Where are the speakers? Question 2 refers to the following conversation. I don't know what to order. I could eat everything on the menu. Why don't you try the tuna? That sounds good. I love fish. Save room for dessert, though. They have great pies here. Number 2. Where are the speakers? Question 3 refers to the following conversation. I'm sorry, sir. This section of the plane is for business class travelers. I thought this was economy. No, on this flight, the economy section begins at row 23. That's why the seats were so comfortable. Number 3. Where are the speakers? Question 4 refers to the following conversation. I need to return this book to the library. It's overdue. Could you check out a book for me? Sure. Give me your library card. Ask if I can have a 3-week loan rather than 2. Number 4. Where will the woman return the book? Question 5 refers to the following conversation. Most of our sweaters are imported from Hong Kong. Do you make any in the Philippines? Not yet, but we are talking with their officials. Number 5. Where are the sweaters made? Question 6 refers to the following conversation. I have a reservation for a double room for 2 nights. And your name, sir? Frank Jones, Jones, with the East Asia Import Company. Yes, here it is. A non-smoking room on a high floor. Number 6. Where are the speakers? Question 7 refers to the following conversation. I lost my checkbook. Do I apply for a new one here? Is your checking account at this bank? Yes, my savings account is here too. May I see some ID, please? Number 7. Where is this conversation taking place?
Question 8 refers to the following conversation. We'd better hurry or we'll miss our train. Relax. Have another cup of coffee. We can walk to the station in 10 minutes. Oh, good. There are trains every 10 minutes. Number 8. Where are the speakers going? Question 9 refers to the following conversation. Does your agency have any package tours to Hawaii? Yes, we have a wonderful 7-day trip for only $945. I hope that includes airfare. No, just hotel. Number 9. Where is this conversation taking place? Question 10 refers to the following conversation. We'd like to rent a car for the weekend. We only have one car left, and that's a compact. That'll be fine. I'd like full insurance coverage too. Full insurance and a full tank of gas. Number 10. Where are the speakers? Context. Directions. On the TOEIC test, you will need to remember specific details from the conversation. You will have to improve your memory as well as your listening skills. Read the questions quickly before you listen to the conversation, and then listen for the answers. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. I'm picking John up this afternoon. His plane gets in at 2:15. It seems like he's been gone forever. A month at least. No, it's just been 2 weeks. I'll bring him right here to the office so we can go over these papers with him. Poor guy. I'm sure he'd rather go home and rest. Number 1. When will John arrive? Number 2. How long has he been gone? Number 3. Where will the woman take him? Questions 4 through 6 refer to the following conversation. I think I'll try the baked fish. I'm getting the seafood stew. If the waiter ever takes our order, we've been waiting like an hour. Calm down. It's only been 15 minutes. And here comes our waiter now. All right, I'm calm. I just want to get to the theater before the play starts. Number 4. Where are these speakers now? Number 5. How long have they been waiting? Number 6. Where will they go later?